Kiupekee tunakushukuru na kukupongeza, kwani tunaona huduma za afya na VVU kwa vijana, wasichana na akina mama zimeboreka. Idadi ya wanaume na vijana wa kiume nao imeongezeka katika huduma za VVU, japo si kwa kasi kubwa ukilinganisha na wanawake. Lakini tunawapongeza kwa hilo ongezeko. Idadi ya vijana na akina mama wa VVU inaongezeka katika kupata mikopo isiyo na riba. Vijana waliowezeshwa na kupata mafunzo ya stadi za kazi, ujasiriamali na mitaji kupitia ofisi ya Waziri Mkuu imeongezeka na maisha ya vijana yanazidi kuboreka. Tunakushukuru sana. Tunapongeza ofisi ya Waziri Mkuu, wizara na idara za serikali wanaoendelea kuratibu na kutuwezesha yote haya. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Tanzania na KOFA linaundwa na waviu katika ngazi ya jamii kupitia vikundi wezeshi, konga za waviu na mitandao. Hadi sasa yapo mabaraza ya waviu konga katika halmashauri zote 184 za Tanzania bara. Kupitia uwezeshaji kutoka serikalini na wadau, baraza letu sasa lina wanachama 663,222 ambao ni takriban 47% ya watu wote wenye umri wa kati ya miaka 18 na zaidi walio kwenye mpango wa taifa wa huduma za tiba na matunzo. Kati yao 63.5% ni wanawake na 36.5% ni wanaume. Wote hawa tunatumia ARV na afya zetu zimeimarika. Hongera sana Rais wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla kwa kutuwezesha hili. Mheshimiwa Rais, serikali imeendelea kushirikisha baraza katika mwitikio wa taifa wa ukimwi na kutoa mchango wake. Ninayo heshima kwako kutaja baadhi ya mafanikio yaliyopatikana ambayo ni pamoja na kuwaunganisha waviu wote nchini kupitia vikundi wezeshi ngazi ya jamii, konga na mitandao, ikiwa ni pamoja na kuwajengea uwezo wa viu ambao ni wakiritiba. Wakiritiba ni rasilimali na mabarozi wakuu kwa baraza na taifa, walio mstari wa mbele katika kuelimisha na kuhamasisha upimaji wa VVU kwa makundi tofauti, ufuasi sahihi wa dawa za ARV, kurudisha watoro wa dawa kwenye huduma za tiba na matunzo, na kuwawezesha viu wengi kufubaza wingi wa virusi kwenye damu kutokana na elimu na usimamizi wa kiwango cha juu kutoka kwa wakiritiba hao. Kupiga vita unyanyapaa na kujasirishana miongoni mwa waviu, na pia vita dhidi ya aina zote za ukatili wa aina zote kwa waviu, hasa wanawake na watoto. Kuwawezesha waviu kujiimarisha kiuchumi na kuboresha ustawi wao kwa kutumia fursa zinazopatikana kupitia afua, mipango ama mifuko mbalimbali inayotolewa na serikali na wadau kwenye mazingira tunayoishi. Baadhi yetu sasa tunajilipia bima ya afya iliyoboreshwa na kupunguza utegemezi. Waviu wanashiriki kikamilifu kwenye mijadala na majukwaa ngazi zote na kutoa mchango mkubwa katika mapitio na maboresho ya sera, sheria na miongozo mbalimbali ya serikali kwenye mwitikio wa ukimwi hapa nchini. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya yamepatikana kwa ushirikiano, uwezeshaji mkubwa wa serikali kupitia usimamizi, uratibu na ushauri wa kitaalamu tunaoupata kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, wizara na idara mbalimbali za serikali, ofisi za halmashauri na wakurugenzi watendaji, bunge na wadau wengine. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ni imarisha usawa. Inatukumbusha kuzingatia ushirikishwaji wa waviu kutoka makundi yote ya kijamii katika kuhakikisha huduma bora zinatolewa kwa waviu wote nchini ili kuyafikia malengo ya 95. Tunatambua kuwa nchi yetu imepiga hatua ya mafanikio makubwa katika kufikia malengo ya dunia ya 95 na upo mchango mkubwa wa waviu katika mafanikio haya. Hata hivyo, zipo changamoto kadhaa ambazo tunaamini kwa uongozi wako shupavu zinaweza kupungua ama kuondoshwa kabisa ili kuyafikia malengo ya mwitikio wa ukimwi hapa nchini. Changamoto hizo ni pamoja na hizo: moja,
Kuendelea kuwepo idadi kadhaa ya watu kutotambua hali zao kuwa wanaishi na maambukizi ama hawajapima na kujitambua, hasa wanaume na vijana. Jambo hili hupunguza nguvu ya wekezaji katika kujikinga au kuwakinga wengine. Aidha, ipo changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza kama kansa ya shingo ya kizazi, kansa ya matiti kwa wanawake wa VVU, kisukari, shinikizo la damu na mengine mengi. Ipo haja ya kuweka mkakati maalum wa kubaini mapema wenye changamoto hizi na kuwapatia huduma haraka iwezekanavyo. Ili kusaidia kutatua changamoto hizi, tunaendelea kuhimiza wadau kufanya kazi kupitia konga za VVU, kwani sasa tupo halmashauri zote Tanzania bara. Mheshimiwa Rais, sambamba na wanaume kutojitokeza kupima, kiupekee kabisa nimpongeze Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha wanaume kwenda kupima. Endelea kusimama na sisi baba, endelea kututia moyo ili tuweze kufikia malengo yetu. Pamoja na tafiti zilizopo kuonyesha unyanyapaa nchini kuelekea kupungua, bado yapo matendo ya unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya VVU yanayochangia kupunguza matumizi ya huduma za ukimwi zinazotolewa na serikali yetu. Mathalan, hali ya unyanyapaa mashuleni, vyuoni na mahala pa kazi ni changamoto inayokwamisha matumizi sahihi ya dawa na hata kuchangia wengine kutopima na kutambua hali zao. Unyanyapaa kwa wanawake na wasichana wenye watoto wadogo na wajawazito pia umechangia kwa kiasi kikubwa watoto wadogo kutopata huduma sahihi za tiba na matunzo, na hivyo kufanya idadi yanayopata huduma hizi kuwa ndogo sana. Tunaiomba serikali, wadau wa maendeleo, viongozi wa dini, waajiri wote, wakuu wa shule na vyuo kusimamia miongozo, kutoa elimu na kupiga vita unyanyapaa kwa wanaojiweka wazi kuhusu hali zao za maambukizi ya VVU kwao. Baraza linapendekeza kuwepo kwa msisitizo wa masuala ya kupinga unyanyapaa katika mitaala ya ufundishaji, ikiwa ni pamoja na walimu wanasii mashuleni kupata elimu toshelezi. Sisi tupo tayari kushirikiana nao wote katika kufanikisha zoezi hili. Mheshimiwa Rais, pia bado tunao uwepo wa vitendo vya ukatili kijinsia kwenye baadhi ya maeneo nchini, hususan wanawake na watoto wetu wanaotumia dawa. Ukatili huu huchangia wahusika kuacha kutumia dawa na hata huduma za kinga na kuleta ongezeko la watoro wa dawa, maambukizi mapya na vifo. Vitendo hivi havikubaliki kwa namna yoyote ile, na sisi tunavilaani. Kwa kutimiza kauli mbiu ya mwaka huu, imarisha usawa, tunaendelea kutoa rai na kuimarisha usawa wa kijinsia tuliojiwekea. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa muda sio rafiki, naamini hotuba nitakukabidhi, lakini nipende kusema Mheshimiwa Rais, sisi na wananchi wote tuna imani kubwa juu yako ya kwamba changamoto na mapendekezo yetu tuliyotoa yatafanyiwa kazi ili kuongeza tija na ufanisi katika utoaji huduma, upatikanaji na utumiaji wa huduma kwa haki na usawa. Sisi na KOFA tupo tayari kuendelea kushirikiana na serikali unayoiongoza ili kuhakikisha Tanzania inafikia malengo ya kitaifa ya mwitikio wa ukimwi. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha salamu zangu, napenda kutambua na kuwashukuru wizara na watumishi wa serikali ikiwemo ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Afya, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto, makundi maalum, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi TACAIDS. Kipekee tunawashukuru wadau wa maendeleo hasa USAID, PEPFAR, UNICEF, UNAIDS, UN Women, Global Fund, GNP Plus na Campus kwa kuendelea kufadhili shughuli za mwitikio wetu na kutufikisha hapa tulipo. Tunawashukuru pia AZAM, viongozi wa dini na vyombo vya habari kwa kuwa sehemu ya mafanikio yetu. Asante sana, naahidi kuwa baraza litaendelea kuthamini mchango wa serikali na wadau kwa manufaa ya watu tunaoishi na virusi vya ukimwi hapa Tanzania na taifa letu. Asante sana Mheshimiwa Rais na watu wote kwa kunisikiliza. Haya, tumpongeze kwa makofi mengi sana Mama Leticia Morris, mwenyekiti wa baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi.
ameshatuambia ukisikia kengele tulia na wako, tusihangaike. Anakabidhi pale kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na sasa kwa heshima na taadhima tusikie salamu kutoka serikali ya Marekani. Mheshimiwa Balozi Donald Wright, karibu kwa dakika 5 minutes please. Okay, karibu. Piga makofi mengi kwa balozi wa Marekani. Asante sana. Asante sana. Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Prime Minister Honorable 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕, Honorable Lindi Regional Commissioner 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕🔂, Honorable Ministers who have joined us today, Permanent Secretaries, in the interest of time, all protocols observed. It's a great pleasure to once again be a part of Tanzania's World AIDS Day commemoration event. I'd like to extend a warm congratulations to TACAID and the regional government, led by the Regional Commissioner, for organizing this very important event here in Lindi. First and foremost, I'd like to thank you, Your Excellency, on behalf of the United States government, for your commitment to the HIV response in Tanzania, demonstrated by your participation in this very important event today. As President, you have made the health of your people a priority, and we can see the results. Congratulations, Your Excellency, that Tanzania has vaccinated more than 85% of the eligible population against COVID-19. Hongera sana. In Tanzania's HIV response, your leadership through the Ministry of Health, PRAO, and TACAIDS has been unwavering and is keeping Tanzania on the path to epidemic control. Today, on World AIDS Day, we have the opportunity to reflect on the progress made in the HIV response, to remember and honor the millions of people who have died from AIDS-related illnesses around the world, and lastly, to remind ourselves that there's work still ahead. We are here to remember where the work began and how far we've come. We are also here to rally together to commit to reaching the final mile of epidemic control in Tanzania. And that, let me say, that goal is very much in reach. As the United States Ambassador to Tanzania, health, and in particular our efforts to end HIV, is one of my top priorities. I'm proud of the work accomplished through the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief, or PEPFAR, as the largest commitment by any nation to address a single disease in history. PEPFAR has committed over $6 billion to support Tanzania's HIV response since 2003. The United States government theme for World AIDS Day 2022 is putting ourselves to the test, achieving equity to end HIV, which emphasizes accountability and action. This theme echoes the U.S. government's dedication to ending HIV as a public health threat through PEPFAR by addressing health disparities in communities, disparities that existed even before we were challenged with COVID-19, monkeypox, and other disease outbreaks. This theme also aligns perfectly with UNAID's World AIDS Day theme of Equalize. Ending the HIV epidemic is only possible when all populations, children, adolescent girls and young women, and key populations have reached the 95-95-95 objective. As the U.S. government prepares to celebrate PEPFAR's 20th anniversary next month, we are reflecting on all the achievements to date here in Tanzania. 20 years ago, for example, there were only 1,000 people on antiretroviral treatment in Tanzania. This meant that HIV was once a death sentence. Today, there are more than 1.5 million Tanzanians who are receiving this life-saving treatment. With proper care and treatment, people living with HIV can now live healthy and fulfilling lives. We recognize the leadership of the government of Tanzania under the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister of Health through TACAIDS and NACP. You ensured that Tanzania adapted evidence-based policies and programmatic best practices to ensure people living with HIV have access to HIV testing, have the best drugs, adhere to treatment, and most importantly, stay in care.
I also commend PWANI, who has been able to adapt the changing HIV response through strategic oversight of service provisions at the regional and local level. Tanzania's HIV response is truly a whole-of-government effort. Tanzania's response to HIV epidemic has made significant progress over the last several years. Since the Tanzanian HIV Impact Survey in 2016, the program made major significant pivots to address shortcomings in case identification and to ensure that we're supporting activities in geographic areas with the greatest treatment gap. We are now well on our way for the latest Tanzanian HIV Impact Survey to be completed early next year. Although Tanzania has made significant progress towards achieving epidemic control, there are still areas we need to address together to end HIV in Tanzania. We must lean into the science and focus on scaling up the initiatives that work. We must ensure that pre-exposure prophylaxis, or PrEP, is made even more widely available to prevent new infections for vulnerable populations. We must identify adults, adolescents, and children who don't know their status, especially those that are hard to reach, and then link them to treatment and ensure that they reach viral suppression. We must continue to work together to ensure HIV services are client-centered and tailored to the population who are most affected. Finally, while we celebrate the progress we've made, we must recognize that the difficult task of achieving epidemic control is made more difficult by stigma, discrimination, policies, and practices that make it harder for some populations, most vulnerable to the epidemic, to receive HIV services and the community support they need. In addition to these investments in HIV prevention and treatment services, we must also prioritize efforts to award a more inclusive democracy, a healthy democracy where broad civic participation contributes directly and indirectly to community health. We are encouraged by President Hassan and President Winnie's task force consisting of political parties, religious leaders, and civil society organizations to address governance gaps and make recommendations for addressing those gaps. We've seen a number of initiatives emerge to address the disproportionate impact of the HIV epidemic. The UN Women's Initiative on championing the priorities of women and girls in HIV response was hosted in Tanzania this year to advocate for policy change that is driven by leadership and the voices of adolescent girls and young women. To maintain the gains Tanzania has made and to achieve our shared goal to end AIDS by 2030, we can't overlook the need to shift our focus to sustainability. The United States government PEPFAR program, the global fight to fight AIDS, tuberculosis, and malaria, and the UN family provide significant financial resources and technical support to Tanzania's response. In the face of diminishing budgets and competing public health priorities, that support in its current form won't be available forever. We recognize that achieving long-term sustainability requires a substantial orientation of the way the entire HIV/AIDS ecosystem works. I applaud the government of Tanzania for taking an important first step by committing to establishing a sustainability technical working group. Its important work will include reviewing all components of a sustainable HIV program, from domestic resource mobilization to ensuring sufficient human resources for health, to robust surveillance and disease response. Sustainability is not measured in dollars or shilingi, but on political leadership. The United States government encourages the government of Tanzania to double down on their commitment for sustainability across all three pillars: political, programmatic, and financial, to lead, manage, and monitor the HIV response and sustain HIV impact in a transparent, effective, equitable, and enduring manner. Coming back to this year's UNAIDS theme for World AIDS Day, Equalize, this call to action to boldly recognize and address the inequalities which are holding back progress in ending HIV by ensuring equitable access to HIV services in every community
particularly for adolescent girls and young women, people who use drugs, and other vulnerable populations. This theme should inspire us. Together, we will continue to make progress in improving the health of the Tanzanian people. I can see that all of us gathered here today are ready for the task and to renew our commitment to combat inequality and end HIV. Asanteni sana. Makofi mengi kwa Bwana Donald Rais, balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania. Amefurahi kuwa katika maadhimisho ya mwaka huu na kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. uongozi wa Lindi kwa maandalizi. Lakini wanasema tangu mwaka 2003 serikali ya Marekani kupitia PEPFAR imetoa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 6 kwa Tanzania kwa kutambua kwamba afya ni swala la muhimu, hususan katika mapambano dhidi ya VVU. Kama kauli mbiu ya mwaka huu, amehimiza kuwa kila mmoja ajibike kuimarisha usawa ili kutokomeza ukimwi na huduma za kinga ziwafikie watu wote. Kazi kubwa tulionayo ni kutokomeza unyanyapaa na ubaguzi kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Utafiti wa VVU na ukimwi mwaka 2022-2023 huu utatupa mwongozo mzuri wa kuendeleza mapambano. Zaidi ya hayo, serikali ya Marekani imeahidi ushirikiano na Tanzania katika mambo mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na mapambano dhidi ya ugonjwa dhidi ya VVU. Marekani oye! Tunaendelea. Hawa ndio wadau wetu wa maendeleo wanaotuunga mkono. Balozi Zlatan Miliski, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa, karibu kwa dakika 5 minutes. I think is enough for you. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Right Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Honorable Regional Commissioner, Honorable Ministers present here today, Executive Director of UNAIDS, Winnie Byanyima. All protocols observed in the interest of time as well. Each year, on 1st December, people around the world unite to show support for people living with HIV in commemoration of the World AIDS Day. It is a day when our voices unite by sharing experiences, remembering those we lost, and standing together in the fight against HIV. While great strides have been achieved over the 4 decades since the first known reported cases of AIDS, this disease is still a public health challenge. Today is an opportunity to reflect on the progress made in HIV response and also to remind ourselves of the work still ahead to end AIDS as a public health threat by 2030 in line with the targets of the Sustainable Development Goals. It is also an opportunity for remembering more than 40 million people who have died worldwide from AIDS-related illnesses. This year's theme for World AIDS Days is Equalize, and it urges us to address the inequalities which are holding back the progress in ending AIDS. This year's theme links to a growing list of challenges that World AIDS Day reminds us still need to be addressed, globally and in Tanzania. We, the development partners in the AIDS response, would like to use this occasion to commend the efforts made by the government of the United Republic of Tanzania towards achieving the UNAIDS 95-95-95 global targets by 2025, year 2025. They aim at ensuring that 95% of people living with AIDS know their status, that 95% of people who know their HIV positive status are accessing life-saving antiretroviral therapy, and that 95% of the people on treatment have suppressed viral loads. Tanzania has done a commendable job of rolling out antiretroviral drugs over the years. As of December 2021, out of 1.7 million people living with HIV, only over 1.5 million, or 88%, knew their status. Of them, 1.5 million, or 97%, were using highly active antiretroviral drugs, and approximately 97 of them, those receiving them, have achieved viral load suppression. Hongera sana. This shows that the country is doing well in the second and third 95%. However, more needs to be done
to achieve the first target, 95%, that all people know their status. These 95, 95, 95 targets are key to achieving epidemic control and ending AIDS by 2030, because the treatment does not only reduce deaths and ensure quality lives for people living with AIDS, but it also prevents transmission of HIV amongst those who have attained viral load suppression. We also recognize the government's commitment to swiftly accept evidence-based policies and best practices to ensure people living with HIV have access to HIV testing and the best drugs, that they adhere to treatment and that they stay in care. But there is still a long way to go to achieve zero infections, zero AIDS-related deaths, and zero discrimination by 2030. As of December 21, the status of an epidemic in Tanzania has had different levels of achievement. Tanzania had the 5th largest number of people living with HIV globally, 1.7 million people. HIV prevalence was 4.5% in 15-year-olds and over. Women face a disproportionate HIV burden, and this disparity is most pronounced amongst adolescent girls and young women 15 to 25 years of age. They are 2 to 3 times more affected than their male counterparts. On the other hand, fewer men, 85%, compared to women at 98%, know their HIV sero status. Key affected populations, female sex workers, men who have sex with men, and people who inject drugs also face disproportionate HIV burden. A survey reported higher prevalence than the median, also among people in fishing, transport and mines industries. Since 2010, there has been a 46.6% decrease in new infections, target was 75% by this year, and 50% decrease in AIDS-related deaths. There is an estimated 11% mother-to-child transmission rate, including breastfeeding period. The target is 5%. We need to continue working together to scale up prevention, including new measures, such as intensifying the rolling out of pre-exposure prophylaxis for targeted groups, ensuring effective distribution of condoms, and scale up of comprehensive sexuality education targeting young people. As mentioned, women and girls still endure most of the burden of HIV in sub-Saharan Africa, including in Tanzania. Women also face gender-related disparities that largely stem from socioeconomic gender inequalities, harmful gender practices, including gender-based violence. Going forward, we will continue to support Tanzania to achieve the global targets in HIV prevention and treatment, with a focus on those who have been left behind. The HIV/AIDS response has received substantive resources from the Global Fund, PEPFAR, and other development partners over the past 4 decades. With emerging competing priorities and global economic challenges, it is critical that domestic investment in HIV and AIDS response is increased for sustainability of the remarkable gains and a further scale up towards the SDG targets of ending AIDS by 2030. We will support the government with sustainability planning to ensure resilient systems for health. Together, let us equalize by ensuring that gaps are reduced in health and community systems and in the inequalities that make some people more vulnerable to diseases like HIV. This includes addressing some of the structural causes of poverty and vulnerability through the inclusion of people living with, at risk of, and affected by HIV in social protection programs, for example. In conclusion, let's be reminded that global inequalities affect us all, no matter who we are or where we are from. Let us strengthen our partnership to end AIDS as a public health threat in Tanzania by 2030, and to ensure that AIDS-free communities for generations to come. Let's all commit to equalize and end AIDS and all other pandemics that thrive on inequalities. Asanteni sana. Haya, makofi mengi sana kwa Zlatan. Anasema kwa niaba ya wadau wa maendeleo katika kudhibiti ukimwi. Wadau wote wa maendeleo wanatoa pongezi na juhudi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufikia malengo ya 95.3. Tanzania imefikia hatua ya kupongezwa kwa kuwapa ARVs wa VIU nchini
Pongezi kwa kufanya afua zinazoongozwa na uthibitisho wa kisayansi, lakini pia tunahitaji kuendelea kufanya kazi pamoja katika afua mbalimbali za kudhibiti VVU na ukimwi kwa makundi mbalimbali. Kama wadau wa maendeleo, wanaahidi kuendelea kusaidia serikali ya Tanzania kuwafikia makundi yote ambayo hayajafikiwa na huduma zote za VVU na ukimwi ili tufikie eneo la kutokomeza ukimwi mwaka 2030. Pongezi tena kwa makofi mengi. Sasa tunaendelea. Tunaomba tupate salamu kutoka kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Mheshimiwa Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS. Makofi mengi. Wanawake oye! Wanawake oye! Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Waziri na wanaibu wa waziri, waheshimiwa wabunge, Honorable Regional Commissioner for Mtwara, Your Excellency Ambassador of the United States of America, colleagues from the United Nations, mwenyekiti watendaji wa TACAIDS, asasi wa kiraia, mabibi na mabwana, nawasalimia kwa jina ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Lakini naomba munisamehe niongee kilugha cha wazungu. Natoka Uganda, hatuseme Kiswahili kizuri, lakini nikirudi hapa nitaongea Kiswahili kama cha Zanzibar. At the outset, I'd like to recognize in a very special way Her Excellency President Suluhu Hassan, and to say how honored I am to join her and the people of Tanzania to mark World AIDS Day here in Lindi. It's a moment to honor over 40 million people who lost their lives to AIDS, to take stock of where we are globally in fighting AIDS, and to commit to end the inequalities that continue to drive new infections and that continue to lead to deaths. I'm excited to be here on Tanzanian soil.